আছে। ঠিক আছে। Good evening, everyone. Uh, and thank you for আপনাদের সময় যে আপনারা আপনাদের অফিস আওয়ার্স এর পর এখানে টাইম দিতে পারছেন। সো আজকে যে সেশনটা হবে, আজকের সেশনটা হচ্ছে একটা খুবই ইন্ট্রোডাক্টরি লুক ইনটু এইচআর অ্যানালিটিক্স। স্পেসিফিক্যালি যে আমরা অ্যানালিটিক্স এর টুলগুলো ইউজ করে কিভাবে এইচআর ফাংশনকে সাপোর্ট করতে পারি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেক বেটার ডিসিশনস in HR. So before we start, let me actually introduce myself a little bit. So আমার নাম হচ্ছে সাকিব, and আমি at present আমি আপনার ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড নামে একটা এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং কোম্পানির অ্যানালিটিক্স অ্যাডভাইজার। এখানে আমার কাজ হচ্ছে I help their team analytics in machine learning and also help them with AI products. তাছাড়া there is another very nice small company যারা কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করে, জাস্ট স্টোরিজ। সো আমি তাদেরও স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার। তাছাড়া I do some strategy and analytics consultancy from time to time. এই মুহূর্তে আমি আছি সিঙ্গাপুরে, and I'm based a PhD student in National University of Singapore. And তাছাড়া আমি এর আগে নর্থ সাউথের লেকচারার ছিলাম and IBA তেও পড়াতাম। But most important পরিচয় about me is actually the fact that আমি একজন গেমার, খেতে পছন্দ করি, ঘুরতে পছন্দ করি, and I have mentored many people, specifically in the area of analytics. So আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করব, তো আজকের সেশনটা 5টা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা। প্রথমত আমরা একটু জানতে যাবো যে মানে অ্যানালিটিক্সটা নিয়ে এত কথাবার্তা কোথা থেকে আসছে। What is this fuss about analytics? কারণ গত 10 বছরে মোটামুটি বিগ ডেটা, অ্যানালিটিক্স, মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই টার্মগুলো বারবার উঠে এসেছে বিভিন্ন জব ফিল্ড। এখন বলা হয় যে ডেটা সায়েন্টিস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন ডিমান্ড জবস অর ওয়ান অফ দ্য হাইলি পেইড জবস। সো আমরা প্রথমত একটু ডিসকাস করবো যে অ্যানালিটিক্সটা কোথা থেকে উঠে এসেছে অ্যান্ড কি ধরনের অ্যানালিটিক্স ইজ আউট দেয়ার। এরপর আমরা ডিসকাস করবো যে হিউম্যান রিসোর্সেস, এই হিউম্যান রিসোর্স ফাংশনে অ্যানালিটিক্স কিভাবে কাজে লাগতে পারে, কোন কোন এরিয়াতে কাজে লাগতে পারে, কোন কোন কনটেক্সটে কাজে লাগতে পারে। দেন আমরা একটা এক্সাম্পল কেস নিয়ে কাজ করব যে উই উইল অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু ফাইন্ড আউট কিছু ইনসাইটস ফ্রম অ্যান এইচআর ডেটা। একটা আমেরিকার বেসড অর্গানাইজেশনের কিছু এইচআর ডেটা তারা শেয়ার করেছে, সেটা ইউজ করে আমরা দেখবো যে কিভাবে খুব ইজিলি, খুব ফোর্টি কিছু ইন্টারেস্টিং আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে from using some analytics tools. And সর্বশেষে আমরা কাজ করব আপনার potential future work নিয়ে, that is আজকের সেশনটা would be a very basic introduction. এরপর আমরা যেটা চেষ্টা করব যে আমরা ফিউচারে কি কি করা যেতে পারে অ্যানালিটিক্স নিয়ে, অ্যানালিটিক্স। So to start, we saw the age of what we call management information system. বড় বড় অর্গানাইজেশন, ইভেন মাঝারি সাইজ কি ছোট সাইজ অর্গানাইজেশনও তাদের হোল ম্যানেজমেন্টের ফাংশনগুলোকে অটোমেট করে ফেলে ইন টার্মস অফ হ্যাভিং এমআরপি অর ইআরপি, যেটাকে বলে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স সিস্টেমস অর ম্যাটেরিয়ালস রিসোর্স প্ল্যানিং. So one area where a lot of data came from was actually on customer purchases in the area of marketing. But সেখান থেকে উঠে আসার পরও অ্যানালিটিক্স সরে আসে in areas of production, in areas of finance, and even in HR. তো মার্কেটিং এ যেরকম যে কোনো একটা, যদি আমরা একটা শপের ব্যাপারে চিন্তা করি, ধরুন একটা গ্রসারি শপ লাইক স্বপ্ন, তো স্বপ্নর ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ডেটা পেতে পারি জাস্ট একটা সুপার মার্কেট থেকে। তো প্রথমত আমরা মানুষজন যে সুপার মার্কেটের ব্যাপারে কমেন্ট করছেন, যে তারা কি আমার সুপার মার্কেটটা পছন্দ করছে কিনা, আমার শপকে পছন্দ করছে কিনা, সেটা জানতে পারি। তাছাড়া আমরা জানতে পারি যে পারচেজ করছে তার কার্ড থেকে তার জেন্ডার জানতে পারি, তার
লোকেশন, যে কোথা থেকে সে এসেছে, তার পারচেজিং প্যাটার্ন, লাস্ট পারচেজে কত পারচেজ করেছে, অনেক ডেটা পসিবল। ইনফ্যাক্ট তাছাড়া আমরা ট্রানজ্যাকশন ডেটা পেতে পারি। তো এরকম দেখা গেল যে একটা মানে যত দিন ধরে বিজনেস আগাচ্ছে অনেক ধরনের ডেটা কালেক্ট করা শুরু হলো। অ্যান্ড এক সময় ছিল গিগাবাইটস অফ ডেটা, তারপর আসলো টেরাবাইটস অফ ডেটা। এখন অ্যাকচুয়ালি টেরাবাইটস ইজ নট এনাফ, এখন দ্য ডেটা দ্যাট ইজ বিং কালেক্টেড ইজ অন দ্য লেভেল অফ জেটাবাইটস। সো এই ডেটাটা যদিও কালেক্ট হচ্ছিল, লট অফ পিপল কেপ্ট অন আস্কিং যে কি করা যেতে, এটা কি করা যেতে পারে এই ডেটা দিয়ে। তো এখন একটা বিজনেসের জন্য কি দরকার, বেসিক্যালি তাদের এই ডেটা থেকে ইনফরমেশন দরকার। অ্যান্ড ইনফরমেশনের চেয়ে বেটার দরকার হলো কি ইনসাইটস। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইনফরমেশন এন্ড ইনসাইট ইজ কেউ যদি ইনফরমেশনটা ইউজ করে বিজনেসের জন্য ভ্যালু অ্যাডিং কিছু দিতে পারে, দ্যাটস হোয়াট উই কল ইনসাইট। তো ইনসাইটস দরকার, which will drive their profit and will make them happy. At times will make their customers happy as well, because a happy customer means a returning customer. So তখন thanks to the advancement computing power, thanks to the advancement of tech and everything, what he started to do is connecting the left hand side, that is আমাদের data, with the right hand side, that is with the outcomes. And a process how to connect the data to the outcomes that we want is the key behind the concept of analytics. And a analytics এর পিছনে কয়েকটি খুবই important steps involved. The first one is data টা আছে, but কি questions আমরা করতে পারি, asking the right question. Because অনেক সময় দেখা যায় যে কম্পিউটার সায়েন্স একটা খুব সিম্পল টার্মিনোলজি আছে যেটাকে বলে গিগো। গিগো স্ট্যান্ডস ফর গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট। সো অনেক সময় এটাও হয় যে আমরা and a right question এর জন্য we need to collect the right data, and finally we need to analyze the data. So এই connecting role-টা is what analytics does, and এই কারণে analytics এত উঠে এসেছে in recent times, because এখন organizations চাক না চাক তারা massive amounts of data collect করে বসে। And এই data থেকে যদি আমরা statistical tools and machine learning tools use করে কিছু insights পেতে পারি that drives profit and make us and our customers happy, that connection is a concept of analytics. And in order to do a good, to succeed in analytics, তিনটা জিনিস সবচেয়ে বেশি দরকার। প্রথমত যে ডেটাকে আমরা the correct way of collecting the data, and finally how to analyze the data. area আমরা mostly কাজ করব on analyzing the data and asking the right questions. So এখন let's look at the type of analytics that we have. So প্রথমত we have something called exploratory or descriptive analytics, যেটাকে আরো একটা টার্ম ইউজ করা হয় যে EDA, exploratory and descriptive analytics. So এই ধরনের অ্যানালিটিক্সে যে কেউ একটা ডেটা সেট ইউজ করে আমরা দেখতে চাই যে মানে ডেটা সেটটা কি ধরনের প্যাটার্ন আমাদেরকে দেখাচ্ছে, আমরা ডেটা থেকে কুইকলি কি কি বুঝতে পারি। The second type of analytics is what we call prescriptive analytics. Prescriptive analytics is where we ask questions to the data. আমরা ডেটাকে প্রশ্ন করি যে আমি একটা স্পেসিফিক জিনিস জানতে চাচ্ছি, সেটা ডেটা থেকে কিভাবে বের করে আনবো। স্পেসিফিক অ্যান্সার্স টু স্পেসিফিক প্রবলেমস। এটা হতে পারে একটা সুপার মার্কেটে কিভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখালে সেল ইনক্রিজ করতে পারে। আমাদের এইচআর এর কেসে আমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারি যে কোন সোর্স অফ রিক্রুটমেন্ট আমার জন্য পারফেক্ট, আর কোন সোর্স অফ রিক্রুটমেন্ট থেকে আমার হাই পারফর্মিং এমপ্লয়িজরা আসছে। ফাইনালি লাস্ট যে স্টেপটা সেটাকে আমরা বলি প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স। নাও প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স আরেকটু অ্যাডভান্স, এই এরিয়াটাকে আরেকটা নামে ডাকা হয় যেটাকে বলে মেশিন লার্নিং। তো প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স এন্ড মেশিন লার্নিং এর কাজটা একটাই, যে আমার এক্সিস্টিং ডেটা ইউজ করে আমরা প্রেডিকশন করার চেষ্টা করি। হিউম্যান রিসোর্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা একটা মানুষের পারফরমেন্স এন্ড তার প্রমোশনের পর পারফরমেন্স দেখে প্রেডিক্ট করতে পারি যে
কোন ধরনের মানুষকে প্রমোশন দিলে তাদের পারফরমেন্স ইমপ্রুভ হয়, whereas কোন ধরনের মানুষকে প্রমোশন না দিলে তাদের পারফরমেন্স হয়তো বা সিগনিফিকেন্টলি ইমপ্রুভ নাও করতে পারে। এট দ্য সেম টাইম আমরা এটাও প্রেডিক্ট করতে পারি যে কোন ধরনের মানুষের ট্রেনিং এফিকেসি বেশি, যে এই ধরনের মানুষকে ট্রেনিং দিলে তাদের নেট ইমপ্রুভমেন্ট ইন পারফরমেন্স অর নেট ইমপ্রুভমেন্ট ইন এনগেজমেন্ট বাড়তে পারে। সো এই প্রেডিকশন গুলো, অর ইভেন এরকম যে একটা সেট অফ কোয়ালিটি যদি কারো থাকে, তাকে কত স্যালারি দেওয়া যেতে পারে, এই ধরনের অ্যান্সার গুলো প্রেডিক্ট করার জন্য হেল্প করে আমাদের প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স। অ্যান্ড প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স ইজ দ্য স্টার্ট অফ হোয়াট উই কল মেশিন লার্নিং। এরপর আছে দ্য কনসেপ্ট অফ এআই, বাট দ্যাটস কমপ্লিট অটোমেশন। অ্যান্ড আমরা হয়তো বা আমাদের এই ছোট সেশনে এআই দেখার সময় পাবো না, বাট আমরা এই তিনটা জিনিসের ব্যাপারে একটু রিভিউ করব। তো এই গেল কি ধরনের অ্যানালিটিক্স ইজ আউট দেয়ার, বাট the next thing we will do is we are trying to connect this analytics, যে এই analytics tools গুলো, to the human resource management decision making or human resource management problems. So কোথায় আমাদের অ্যানালিটিক্স হেল্প করতে পারে ইন হিউম্যান রিসোর্স? প্রথমত যদি আমরা দেখি, সবচেয়ে অবভিয়াস এরিয়া অফ ইমপ্রুভমেন্ট অর অবভিয়াস এরিয়া অফ হেল্প যেটা অ্যানালিটিক্স আমাদের করতে পারে ইজ ইন রিক্রুটমেন্ট। One very important function of HR is recruitment, right? যে আমাদের এমন কিছু মানুষকে দরকার হয় অর্গানাইজেশনে who are the best fit for our organization. So there has been মানে রিক্রুটমেন্ট নিয়ে যথেষ্ট ধরনের স্টাডি হয়েছে, যথেষ্ট ধরনের গাইড বুকস আছে, বাট রিক্রুটমেন্ট ক্যান গেইন আ লট ফ্রম অ্যানালিটিক্স। কারণ রিক্রুটিং এর সময় অনেক ধরনের ডেটা আসে, ডেটা ইন টার্মস অফ যারা অ্যাপ্লাই করছে তাদের স্কিল সেট, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, তাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিজ, তাদের অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার পারফরমেন্স, তাদের সিভি, তাদের ইভেন সিভির স্ট্রাকচার, তাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, তাদের এমপ্লয়ার রিকমেন্ডেশন, অল দিজ আর ডেটা। অ্যান্ড এই ডেটা থেকে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট ভেরি ইন্টারেস্টিং প্যাটার্নস, যে কোন ধরনের মানুষকে রিক্রুট করলে আমার হায়ার পারফর্মিং ওয়ার্কফোর্স আসা সম্ভব, আর কোন ধরনের মানুষ, কোন ধরনের সোর্স অফ রিক্রুটমেন্ট থেকে আমার টার্ন ওভার বেশি, কোন ধরনের সোর্স অফ রিক্রুটমেন্ট থেকে আমার নেক্সট বেস্ট ওয়ার্কার কে খুঁজে পেতে পারবো। So that's one big area where in HR where analytics can add a lot of value. এরপর আসছে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল। ডেফিনেটলি HR এর একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বের করা যে which employees কোন ধরনের কন্ডিশনে বেটার পারফর্ম করছে। So machine learning, predictive analytics, and even prescriptive analytics can help us identify those high performers. কি কারণে তারা পারফর্ম বেশি করছে, or even যদি there are terminations, কি কারণে টার্মিনেশন হচ্ছে, কোনো প্যাটার্ন আছে কিনা টার্মিনেশনে, কোন ধরনের ফ্যাক্টর থাকলে একটা এমপ্লয়ির সে একটা হাই পারফর্মার হতে পারে, আর কোন ধরনের বিহেভিয়ার ক্যান লিড টু টার্মিনেশন। সো প্রেডিক্টিং future performance or analyzing past performance, দুটোতেই analytics tools can come in very handy. Third point হচ্ছে management efficacy. In this case, what we are talking about is যে how একজন সুপারভাইজার তার যে সুপারভিশনে যারা আছে তাদেরকে কি কত এফেক্টিভলি ম্যানেজ করতে পারছে। ইভেন একটা ডিপার্টমেন্ট চেয়ার বা একটা ডিপার্টমেন্ট কিভাবে এমপ্লয়ীদেরকে ম্যানেজ করছে, বা তাদের ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এমপ্লয়ি এনগেজমেন্ট, এমপ্লয়ি এম্পাওয়ারমেন্ট, এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন, আবার সুপারভাইজার লেভেলে এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন, এগুলো সবই এক্সপ্লোর করা সম্ভব ইউজিং অ্যানালিটিক্স। Finally, another major area where analytics comes in handy is employee behavior and return. In terms of return, we are talking about termination, যে কয়জন চলে যাচ্ছে, or even return in terms of revenue per employee. So given enough data on revenues and given enough data on departments and employees, we can actually calculate which employees are high return driven employees, or which employees are not adding much return to my organization. At the same time, employee behavior in terms of engagement, satisfaction, absenteeism, যে কত দিন সে রেগুলারলি লেট করছে আর কতবার সে ডিলে করছে in submitting a project, এই ধরনের ডেটা থাকলে and we can use analytics to find patterns in them, or even predict যে একটা এমপ্লয়িকে এক ধরনের কাজ দিলে, তো ধরুন আমরা যদি এখন একটা মডেল সেট করতে পারি যেখানে আমরা বের করতে পারি যে ঠিক আছে এই এমপ্লয়িকে যদি আমি এই ধরনের কাজ দিই, দেন তার ডিলে করার চান্স কত, তার আগে দেওয়ার চান্স কত, and even তার টাইম মতো দেওয়ার চান্স কত।
These are all questions that can be answered by analytics. তো এখানে আমি 4টা মেজর এরিয়া দেখালাম। আই এম শিওর আপনারা যারা ফিল্ডে আছেন এন্ড যারা এইচআর প্রফেশনালস এখানে, তারা আরো কিছু চ্যালেঞ্জেস ফেস করে আসেন, যেগুলো নাকি আমরা অ্যানালিটিক্স ইউজ করে সলভ করতে পারি। And I'd be more than happy to hear from you later after we end this session. So এখন পর্যন্ত আমরা বেশ থিওরিটিক্যাল কথাবার্তাই বললাম, বাট লেটস অ্যাকচুয়ালি গেট ইনটু আ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। একটা কেস নিয়ে আমরা কাজ করি। তো এই কেসটার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে, আই এম ইন টাচ উইথ দিস আমেরিকান কোম্পানি। ওরা আমেরিকার 40টা স্টেটে কাজ করে। দে আর সেলস কোম্পানি, সেলস অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি। তো তারা তাদের হেড অফিসগুলোর ডেটা সেটটা থ্যাঙ্কফুলি শেয়ার করেছে। তো নেক্সট যেটা আমরা করব, আমরা এই ডেটা সেটটা দেখে কাজ শুরু করব। তো প্রথম যে স্টেপটা ফর এনি অ্যানালিটিক্স, প্রথম যে স্টেপটা অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে স্টেপটা ইজ অ্যাকচুয়ালি দি মোস্ট নন টেকনিক্যাল স্টেপ। অ্যান্ড সেই নন টেকনিক্যাল স্টেপটা হচ্ছে to read a line of the data. So প্রথমত, let us actually look at the data. So this is the data that we have from the company. তো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা কলাম পড়ে পড়ে দেখা যে ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি কি ইনফরমেশন আছে এই ফাইলে অ্যান্ড কি নিয়ে কথা বলছে। তো প্রথমত we have employee ID. প্রতিটা এমপ্লয়ির জন্য একটা ইউনিক নাম্বার, something I don't think much importance other than just identifying each employee. এরপর আছে পে রেট। এটা ইউনাইটেড স্টেটস ডলারের হিসেবে প্রতি ঘন্টায় তাদেরকে কত ডলার দেওয়া হচ্ছে সেই পে রেটটা এখানে আছে। নেক্সট আসছে টার্মড। এই টার্মড ভ্যারিয়েবলটা বলে যে whether this employee was terminated or not, যেটা এখানে yes no আকারে আছে। Next information is তার পজিশনটা কি in the organization, যেমন accountant 1, this employee is in administrative assistant, any area sales manager. Next is state, যে আমেরিকার কোন স্টেটে is this person based on, and সেই স্টেটের zip code, something again we might not need much. Date of birth for each employee, তাদের gender male or female, এখানে দুটো জেন্ডারই আছে জিনিসটা। Then they have তাদের marital description, whether they are married, divorced, single. So সেই ইনফরমেশনটা, even whether they are widowed or not, এই ইনফরমেশনটা অ্যাভেলেবল আছে। Then citizen description, so তারা কি US citizen নাকি eligible non-US citizen, so এই ইনফরমেশনটা আছে। Then they have the race description, where they are talking about যে উনি each employee is whether they're black or African American, white, Asian, or multiple races. So this information can give us idea about diversity, the workplace level of diversity কতটুকু। So next আছে আমার date of hire, যে কবে তাদেরকে হায়ার করা হয়েছে, date of termination, easy. Very important is reason for termination. So কিছু জায়গায় reason আছে, কিছু জায়গায় reason নেই, something we will explore a bit later. Next আছে employment status. So employment status we have whether the employee is active or not, terminated কোনো কারণে, or voluntarily terminated কিনা, or even সে সামনে ফিউচারে স্টার্ট করবে কিনা, or leave of absence আছে কিনা। The next step is কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে, কার কাছে রিপোর্ট করছে, রিক্রুটমেন্ট সোর্স কোথা থেকে, and then তাদের একটা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট where we have কয়েকটা লেভেল, which is exceeds performance or fully meets performance requirements or needs improvement, or lastly একটা গ্রুপ আছে যেটা PIP, which says performance in progress. Finally HR ডিপার্টমেন্ট থেকে দুটো সার্ভে রেজাল্টস আছে, একটা সার্ভে is on the engagement survey and আরেকটা আছে employee satisfaction survey, and একটা হিসাব যে এই এমপ্লয়িকে কয়টা স্পেশাল প্রজেক্টস দেওয়া হয়েছে। in terms of special projects, these are যেহেতু এটা একটা সেলস কোম্পানি, সো এদের স্পেশাল প্রজেক্ট হচ্ছে এই এমপ্লয়িকে কয়টা মেজর ব্র্যান্ড হ্যান্ডেল করতে দেওয়া হয়। And finally this last column tells us যে গত এক মাসে কয়বার সে লেট করেছিল, কিছু ইনফরমেশন আছে এখানে, কিছু ইনফরমেশন নেই। So this is our information file. It's a very small file, আমরা এটাকে বিগ ডেটা বলতেই পারি না, এটা অ্যাকচুয়ালি মাত্র 310 জন এমপ্লয়ের ইনফরমেশন আছে, বাট
it's a very good place to start with, যে একটি less complicated file যেটা থেকে আমরা দেখতে পারি যে কি ধরনের insights are possible. So খেয়াল করে দেখুন যে আমাদের ফার্স্ট স্টেপটা কিন্তু একেবারেই এক্সেল বেসড, এন্ড যদি ফাইলটা এক্সেলে খোলা যায়, at times যদি এক্সেলে খোলা না যায়, then we need to have other softwares like Python or R or SQL to open them. And প্রথম স্টেপটা একেবারেই টেকনিক্যাল ছিল না, but in my work experience this step is the most important step, because দিনের শেষে you have to know যে আপনার কি ডেটা আছে. If you don't know what you have, then how can you ask a question to get new information, or how can you ask good questions to your data? So প্রথমত আমরা এই ডেটাটা দেখার পর নেক্সট স্টেপে যেটা করব, আমরা এই ডেটাটা লোড করব ইন আ সফটওয়্যার. সো যেহেতু আমাদের সময় লিমিটেড, সফটওয়্যারে আমি এটা প্রিলোড করে দিয়েছি. দিস ইজ আ সফটওয়্যার. এই সফটওয়্যারটা ডেটা visualization and quick analytics and dashboard creation এর জন্য খুব Tableau, and they have done a very good job making, like, data visualization or dashboard creation very easy. আমরা জাস্ট কিছু drag and drop and কিছু ক্লিক জিনিস পুরোটা করতে পারবো. So Tableau টা actually unfortunately একটা paid simpler softwares like unpaid softwares like Microsoft Power BI. Then there is IBM Watson এর কিছু free modules আছে. So at the same time, if you are a student or a professional who is interested, you can actually try out Tableau on a trial basis. I can assure you I'm not selling them here, but I find this software very useful. So প্রথমত, let's actually go back to our slides and see what we can do with the data. তো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারি আমাদের HR ডেটাকে. তো প্রথমত আমরা কিছু ডেসক্রিপটিভস দেখি. দ্য ফার্স্ট স্টেপ যেটাকে আমরা বলি যে ডেসক্রিপটিভ অর এক্সপ্লোরেটরি অ্যানালিটিক্স. তো যেমন ধরুন আমরা দেখতে পারি যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশন কিরকম আছে আমার ডেটাতে, or even gender wise distribution or recruitment source wise distribution. So কাজটা খুবই সোজা. This is my data visualization pane in Tableau. এখানে বাম দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভ্যারিয়েবল গুলো আছে, যে জিনিসগুলো আমাদের এক্সেল ফাইলে ছিল, যেমন ডেট অফ হায়ার, ডেট অফ টার্মিনেশন, ডেট অফ বার্থ, এমপ্লয়ি আইডি, আবার কিছু আছে যেরকম ডেজ লাস্ট 30, এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন. তো ট্যাবলু যেটা করে, ওরা অ্যাকচুয়ালি খুবই ইন্টেলিজেন্ট অ্যাট রিডিং দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা. ওরা দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলেছে, ডিমেনশনস অ্যান্ড মেজার্স. সো ডিমেনশনসে মোস্টলি নন নিউমেরিক্যাল ইনফরমেশন থাকে, যেমন ডিপার্টমেন্ট নাম আছে, আবার রেস ডেসক্রিপশনের রেসের ডেসক্রিপশনের মানে হিসপ্যানিক নাকি আমেরিকান সেটা আছে. রিক্রুটমেন্টস করে দেওয়া আছে যে মিটস পারফরমেন্স এক্সিডস অর নট. আবার সিমিলারলি মেজার্সে আছে নিউমেরিক ডেটা. ডিমেনশনস আবার ডেট ইনফরমেশন গুলো চলে গিয়েছে. সো প্রথমত আমরা যদি দেখতে চাই যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এমপ্লয়ি ডিস্ট্রিবিউশন, দ্যাট ইজ কোন ডিপার্টমেন্টে কয়জন এমপ্লয়ি আছে. সো দ্য টাস্ক ইজ ভেরি সিম্পল. আমরা সিম্পল টেবলস ক্রিয়েট করবো. যেমন প্রথমত আমরা ডিপার্টমেন্টটাকে নিয়ে যাই, ধরুন আমরা কলামে ডিপার্টমেন্ট ইনফরমেশন রাখতে চাই. সো এখানে আমরা এক ঝলকেই দেখতে পাচ্ছি যে, সরি এটা একটু বড় হয়ে গেল. সো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে এসে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে কি কি ডিপার্টমেন্ট আছে আমার এখানে. সো আমাদের কাছে আছে অ্যাডমিন অফিস, এক্সিকিউটিভ অফিস, আইটি, আইএস, প্রোডাকশন, সেলস এন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং. এখন যদি জানতে চাই যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কি কি ইনফরমেশন কয়জন করে আছেন, সো আমরা রোতে এমপ্লয়ি আইডিটা নিয়ে যাই. বাট সেটা নিয়ে গেলে প্রতিটা এমপ্লয়ি কোন কোন ডিপার্টমেন্ট আছে সেটার একটা লিস্ট পড়ছে, সেটা আমরা চাই না. আমরা চাই টোটাল প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কয়জন করে আছে. সো দিস ইজ কাউন্ট বলবে যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কাউন্ট করে কয়জন করে এমপ্লয়ি আছে. অ্যান্ড হিয়ার উই গো, আমাদের ইনফরমেশন রেডি. দ্যাট ইজ প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কয়জন করে আছে. যেমন আমরা দেখছি যে অ্যাডমিনে খুবই কম, আইটিআইএস এ বেশ কিছু মানুষ আছে, মোস্টলি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে আছে, সেলসে কিছু আছে, আইটিআইএস এ কিছু আছে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে. So this is a very simple way of looking at department wise কয়জন আছে. এটা যদি আমরা এখন নাম্বারটাও জানতে চাই যে কয়জন করে পার ডিপার্টমেন্টে আছে, সেটা খুবই সোজা. দিস ইজ বেসিক্যালি এখানে দিয়ে দিলাম, অ্যান্ড এমপ্লয়ি আইডি এখানে আবারও বলে দিলাম যে কাউন্ট. সো আমার যে ডেটাটা আছে,
10 জন অ্যাডমিন অফিসে, 1 জন এক্সিকিউটিভ অফিসে, 50 জন ITIS এ, 208 জন প্রোডাকশনে, 31 জন সেলস এন্ড 10 জন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। ভেরি সিম্পল আউটলুক। সো আবার এট দ্য সেম টাইম আমরা যদি ডিপার্টমেন্টের সাথে সাথে দেখতে চাই যে আমার জেন্ডার অর ডাইভার্সিটি কিরকম আছে। সো if we look at race diversity or let's say gender যদি দেখতে চাই, আমরা আরেকটা ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করতে পারি। এখানে জেন্ডার আছে সেক্সে, সো রো সিলেক্ট করলাম জেন্ডার, অ্যান্ড আমরা এখানে আবার এমপ্লয় আইডি ওয়াইজ নিয়ে যাই, এখানে যে কাউন্ট দিয়ে দিলে চলে আসবে টোটাল নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ ইন ইচ জেন্ডার। সো চলে আসো এখানে টোটাল 177 জন ফিমেল আছে, 133 জন মেল আছে। সো এটা যদি আমরা টোটাল অর্গানাইজেশনের জেন্ডার রেশিও দেখতে চাই, যেটা করতে পারি আমরা আবার এই এমপ্লয়ি আইডিটাকে লেবেল হিসেবে ইউজ করতে পারি, অ্যান্ড এখানে আবার টোটাল কাউন্ট বলতে পারি পার গ্রুপ ওয়াইজ। বাট এখানে আসছে টোটাল নাম্বারস, বাট এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজ করতে চাই, we can add quick table calculation and percentage of total চলে আসলো। সো আমাদের এই অর্গানাইজেশনে অ্যাকচুয়ালি 57% ফিমেলস আছে, 42% মেল আছে। বাট হাউ অ্যাবাউট এই স্ট্রাকচার, এই রেশিওটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কিভাবে ভ্যারি করে? আমরা যদি দেখতে চাই এখন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আমার জেন্ডার ডাইভার্সিটি কিরকম আছে, আমরা আরেকটা এক্সট্রা কলাম ক্রিয়েট করে দেখতে পারি। কলাম হলে এখানে আসছে যে দ্য ডিস্ট্রিবিউশনস, যেমন অ্যাডমিন অফিসে 60%, 40%, এখানে 100%ই ফিমেল। এটা একটু ইজি ভাবে দেখার জন্য আমরা এটাকে রোতেও নিয়ে আসতে পারি। দেন উই গেট হিয়ার ফিমেল অ্যান্ড মেল ওয়াইজ চলে আসে এখানে। আবার আমরা চাইলে এটাকে কালার কোডিং করে হিয়ার, সো আমরা এখানে দেখতে পারি প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে total portion of male and female ratios. So department wise gender diversity টা দেখা সম্ভব। আমরা যদি এখানে gender diversity জায়গায় we want to see আমাদের racial diversity, so here, so in this case আমরা দেখছি যে admin office it's a very equal race distribution, whereas race distribution সবচেয়ে unequal in production office and the sales office. So এভাবে যদি আমরা ডেটাটা দেখি, this is what we call descriptive analytics, where we are describing the data that we are looking at. So এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে naturally that there are large number of whites in our organization, যেটা যদি আমরা ডিপার্টমেন্ট সরিয়ে দিই এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে 62% are whites, 5.81% are two or more races, Hispanic এতজন, Asian 10.9%, American Indian almost 1.29 negligible percent. So this is mostly a company which consists of one specific race. So these are small insights we can get from descriptives. যেমন আরো কিছু ডেসক্রিপটিভ ইনফরমেশন যেটা পেতে পারি আমরা, যেমন রিক্রুটমেন্ট সোর্স। সো রিক্রুটমেন্ট সোর্স থেকে আমরা যেটা বের করতে পারি যে কোন ধরনের রিক্রুটমেন্ট সোর্স থেকে কয়জন করে নিয়ে আসা হচ্ছে। সো আমরা রিক্রুটমেন্ট সোর্সটাকে যদি কলামে সেট করি, আমার প্রতিটা রিক্রুটমেন্ট সোর্সের নাম চলে আসলো। যেহেতু এটা অনেকগুলো গ্রুপ, সো লেটস পুট ইট ইন রোজ। হ্যাঁ, দিস মেক্স ইট ইজিয়ার। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিলবোর্ড, ক্যারিয়ার বিল্ডার, কোম্পানি ইন্টারনেট এখান থেকে আসছে। লেটস সি কয়জন এমপ্লয়ি কোথা থেকে আসছে। সো আবারও সেই এমপ্লয়ি আইডিটা নিয়ে নিই, অ্যান্ড উই ক্যান ডু ইজ আবারও কাউন্টটা দেখি যে কয়জন, অ্যান্ড in order to make our calculations easier, আমরা percentage wise দেখি যে কত পার্সেন্ট কোথা থেকে আসছে। So মোস্টলি আমাদের যদি রিক্রুটমেন্ট সোর্স দেখি, ম্যাক্সিমাম আসছে আমাদের এমপ্লয়ি রেফারেল থেকে, তারপর আসছে ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার থেকে। ইনফ্যাক্ট এই ভিজুয়ালাইজেশনটাকে আরেকটু বেটার করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি, এটাকে সর্ট করতে পারি। দেয়ার ইউ গো। সো এই ইনফরমেশন থেকে আমাদের যে ইনসাইটটা আসছে যে হ্যাঁ, আমাদের যে কোম্পানি আছে সেখান থেকে যদি আমরা যেসব এমপ্লয়ি আসে সেটা দেখতে চাই, মোস্ট অফ দেম কাম ফ্রম এমপ্লয়ি রেফারেল, দেন কামস ফ্রম জব ফেয়ার্স, দেন সার্চ ইঞ্জিন, এটা মোস্টলি গুগল, বিং, ইয়াহু তিনটা থেকে, monster.com which is a online recruitment page just like BD jobs, pay per click গুগল থেকে আসছে, প্রফেশনাল সোসাইটিজ লাইক CFA সোসাইটিজ এখান থেকে আসছে, নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, অ্যাড থেকে, এন্ড সবচেয়ে কম আসছে কোম্পানি ইন্ট্রানেট,
এটা মোস্টলি পার্টনারদের কাছ থেকে, দ্যাট ইজ রেফারেলস, পার্টনারদের কাছ থেকে রেফারেল। অনলাইন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটে ওরকম মানুষ আসে না, ইনফরমেশন সেশন থেকেও বেশি মানুষ আসছে না। সো দিস টেলস মি হাউ মাই রিক্রুটমেন্ট ইজ হ্যাপেনিং। সো কিছুটা রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আমার একটা ইনসাইটস আসছে। আবার কিছু নিউমেরিক ডেটা আছে, আমরা তো এগুলো সব গ্রুপ ওয়াইজ ডেটা দেখলাম, বাট লেট আস লুক এট সাম নিউমেরিক ডেটা, এন্ড নিউমেরিক ডেটা থেকে আমরা কি ইনসাইট পেতে পারি। তো যেমন আমরা পে রেট একটা নিউমেরিক ডেটা আছে, আবার এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন একটা নিউমেরিক ডেটা আছে। তো লেটস লুক এট দিস। ধরুন আমরা পে রেট দিয়ে দেখি যে আমাদের পেইং স্যালারি বা পে রেট ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম। তো আমরা নতুন একটা ভিজুয়ালাইজেশন ক্রিয়েট করে আমরা পে রেটকে সিলেক্ট করি, and এখান থেকে we can choose the histogram. Basically, a histogram is a distribution of different values. So এখানে যেমন আমরা দেখে বুঝতে পারছি যে almost my pay rate is from almost 12 or 12 থেকে almost 80 পর্যন্ত আছে per hour. যেমন এখানে জাস্ট একজন আছে যে 79 পিন রেটে, যে হয়তো 79 কি 80 পাচ্ছে per hour। এখানে most of our employees are paid in this range. এটা আমরা ভালো হয় যদি আমরা এখানে একটা পার্সেন্টেজ নিয়ে আসতে পারি আবার, তাহলে we will get a very clear idea. So count pay rate জায়গায় what we could do is আমরা percentage of total নিয়ে আসতে পারি। Now this gives me a very good idea যে আমাদের almost কত 40% or almost 50% of my employees are actually getting paid in this range. Interestingly, there is this one area here যেখানে পে রেটটা বেশ ইউনিকলি বেশি, এই এরিয়াতে পে রেট কম। এটা হতে পারে ব্যান্ড স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে, যে এটা একটা ব্যান্ড স্ট্রাকচার, এটা একটা ব্যান্ড স্ট্রাকচার। ইন্টারেস্টিংলি ট্যাবলো যেটা করে অনেক সময় ইট লেটস আস ইন্সপেক্ট যে এই রেটটা কেন। So one way to do that is আমরা আগের ফরম্যাটে চলে যাই, and now we can ask Tableau যে explain this data. So what Tableau would do is ওরা আমার ডেটা ফাইল ঘুরে দেখে এই সাজেশনস গুলো দিচ্ছে যে প্রথমত এই হাই রেটটা থাকার কারণ হচ্ছে all other categories এর তুলনায় এরিয়া সেলস ম্যানেজার পেমেন্ট ইজ হাই। সো এখানে বলছে যে এরিয়া সেলস ম্যানেজারে বাকি সব ক্যাটাগরির যে পে রেট তার চেয়ে এরিয়া সেলস ম্যানেজার পে রেট ইজ হায়ার। দেন আবার বলছে MA যে স্টেটটা, দ্যাটস ম্যাসাচুসেটসে the pay rate is lower, whereas এই ক্যাটাগরির 50 data is less. So ম্যাসাচুসেটসে কম পেমেন্টের মানুষজন থাকে, whereas অন্যান্য জায়গায়, দ্যাট ইজ অন্যান্য স্টেটসে এই পে রেট ইজ হায়ার। সো ম্যাসাচুসেটসে হয়তো পে রেট বা এই পজিশনের মানুষ কম আছে। In terms of department, আমরা যদি দেখতে চাই pay rate is high in sales. So sales এ হয়তোবা এখানে যারা এই গ্রুপটা আছে, এই গ্রুপটা মোস্টলি সেলসে কাজ করে। So these are some very quick straightforward insights যেটা আমরা পেতে পারি about our data set. And এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি, এভাবে ডেটা এক্সপ্লোর করাকে আমরা বলি EDA, যেটা এক্সপ্লোরেটরি অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। বাট ডেটা তো শুধু এক্সপ্লোর করলেই মানে এক্সপ্লোরেই শুধু ইনসাইটস আসে তা না। উই ডু হ্যাভ আদার ওয়েজ অফ লুকিং এট ডেটা, যেমন প্রেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন্স, স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স টু দ্য ডেটা। যেমন আমার কাছে ধরুন যদি ইনফরমেশন আছে অ্যাবাউট রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাবাউট পারফরমেন্স, সো আমরা যেটা দেখতে পারি যে উই ক্যান লুক ইনটু যে কোন ধরনের রিক্রুটমেন্ট সোর্স থেকে আমার বেস্ট পারফর্মাররা উঠে আসে। দ্যাট উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং টু ফাইন্ড আউট, রাইট? তাহলে আমরা জানতে পারবো যে এই ধরনের সোর্স থেকে আমরা বেশি রিক্রুট করব। সো সেটার জন্য আমার কাজ খুবই সোজা। প্রথমত আমরা রিক্রুটমেন্ট সোর্স ওয়াইজ বা পারফরমেন্স স্কোর ওয়াইজ আমরা আগে দেখি যে মানুষের ডিস্ট্রিবিউশন কিরকম। সো কলামে আমরা পারফরমেন্স স্কোর রাখলাম, অ্যান্ড রোজ আমরা এমপ্লয়ি আইডি নিয়ে আসি, আবারও টোটাল প্রতিটা গ্রুপের জন্য কাউন্ট করা। তো দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের যে ডেটা সেটটা আছে সেখানে ম্যাক্সিমাম পিপল আর ফুললি মিটিং পারফরমেন্স স্কোর, কিছু এক্সিডস, কিছু নিডস অ্যান্ড কিছু পিআইপি, পারফরমেন্স ইন প্রোগ্রেস। তো একটা যেটা করতে পারি, আমরা যারা পারফরমেন্স ইন প্রোগ্রেস তাদের ব্যাপারে তো আমরা জানতে পারছি না যে তাদের পারফরমেন্সটা কিরকম। সো আমরা এদেরকে এক্সক্লুড করে দিতে পারি। সো আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, এই তিনটা রাখি। আচ্ছা, এখন জানছি আমরা পারফরমেন্স স্কোর ডিস্ট্রিবিউশন, বাট আমরা এখন জানতে চাই যে কোন সোর্স থেকে পারফরমেন্স স্কোর ডিস্ট্রিবিউশনটা ভ্যারি করে। সো আমরা যদি এখানে রিক্রুটমেন্ট স্কোর নিয়ে আসি হিয়ার,
অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ারমেন্টস করে এখানে দিলে বেটার। হ্যাঁ, তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক্সিডস পারফরমেন্সে ডাইভার্সিটি জব থেকে ডাইভার্সিটি জব ফেয়ারের ম্যাক্সিমাম মানুষ আসছে, সো যারা ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার থেকে আসে তাদের পারফরমেন্স হ্যাভ বিন এক্সিডিং এক্সপেকটেশন। The second group would be professional society থেকে আসা, which is natural, right? যে we do get a level of credibility from them. On the other hand, আমরা যদি those who fully meets performance requirements দেখি, the top two bars are basically employee referral, পরিচিতের মধ্যে থেকে রিক্রুট করা, the other is search engine Google, Bing, Yahoo. আর যদি আমরা দেখতে চাই যে those who needs a lot of improvement, again the top two groups are perform diversity and monster.com. এই এই ইনফরমেশনটাকে যদি আমরা আরেকটু বেটার ভাবে করতে চাই, যে ধরুন আমরা we just look into one group, ধরুন আমরা জাস্ট জানতে চাই all those people, হ্যাঁ এক্সিজ যারা করে that's good, but let's say all those people যারা নাকি at least meets my performance requirement. So এই গ্রুপটাকে যদি রেখে আমরা একটু ডিফারেন্ট ভাবে জিনিসটাকে দেখি here, and এখানে আমরা যদি একটু পার্সেন্টেজ ওয়াইজ দেখতে চাই যে কোন কারা কোন পার্সেন্টেজ অফ এমপ্লয়িজ কোন গ্রুপে বিলং করে। So first of all, যদি আমরা মিটিং রিকোয়ারমেন্টস দেখি যে যারা অল দোজ এমপ্লয়িজ যারা নাকি আমার পারফরমেন্স যে বারটা সেট করেছি সেটা মিট করে, সো টপ পারফর্মার সোর্স ইজ বেসিক্যালি এমপ্লয়ি রেফারেল, সেকেন্ড হচ্ছে আমার গুগল, বিং আর ইয়াহু, থার্ড হচ্ছে নিউজ পেপার ম্যাগাজিনস, ফোর্থ হচ্ছে monster.com, and worst performer হচ্ছে লাগে অনলাইন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস যারা বা পে পার ক্লিক যারা। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই পে পার ক্লিক গ্রুপটা হচ্ছে পে পার ক্লিক মানে যারা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজড অ্যাড দেওয়া হচ্ছে ফর দিস রিক্রুটমেন্টস, অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি দ্যাট গ্রুপ ইজ নট রিয়েলি পারফর্মিং অ্যাজ ওয়েল। সো তারপরে এই যে ইনফরমেশন সেশন, তো both these information session and pay per click এই দুটো জিনিসই কিন্তু আমার they cost money, right? Which means for this organization, maybe investing in information sessions might not be a good idea. Even word of mouth does a better job, or even billboard does a better job than pay-per-click or online web applications. Even যদি company website থাকে, I would rather not even spend much time on putting my recruitment ads here. So that's one prescriptive question that we answered. আর কি question আছে দেখি? Is there a relationship between source of recruitment and termination? Interesting. So instead of আমরা best performance, we can look into যে termination এর সাথে কোনো source of recruitment এর relationship আছে কিনা, যদি থাকে তার মানে ওই source গুলো থেকে হয়তো বা more people are terminated, and as such maybe we will আমরা হয়তো ওই recruitment source গুলো কাজে লাগাবো না in the future. So নতুন একটা visualization-এ যাই। So প্রথমত আমরা যদি একটু আমাদের ডেটাটা দেখি, আমাদের ডেটাতে টার্মিনেটেড ইয়েস এটা ইয়েস নো ফরম্যাটে আছে। সো দোজ হু আর নো তার মানে তারা টার্মিনেটেড হয়নি, ইয়েস মানে যারা টার্মিনেটেড। তো প্রথমত আমরা যেটা করতে পারি, আমরা শুধুমাত্র যারা টার্মিনেটেড তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারি, বিকজ যারা টার্মিনেটেড না তাদের সোর্স জেনে তো লাভ নেই। সো ফিল্টারে নিয়ে আসলে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমরা কোন গ্রুপটাকে নিব, সো নোটা না নিয়ে আমরা ইয়েস নিই, দোজ হু আর টার্মিনেটেড। আচ্ছা, from here আমরা প্রথমত নেই রিক্রুটমেন্ট সোর্স, and then আমরা জানতে চাই যে এই রিক্রুটমেন্ট সোর্সের এমপ্লয়ি কাউন্ট আবারও। সো এখান থেকে আরেকটু ভিজিবল করার জন্য আমরা আবারও নাম্বারটা নিয়ে আসি আর পার্সেন্টেজটা নিয়ে আসি। সো উই হ্যাভ, and এরপর যদি বড় থেকে ছোট ফিল্টার করি, সো ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার থেকে যারা আছে তাদের মধ্যে অলমোস্ট 15%, মানে of all the 100 people who gets terminated, 15% ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার থেকে আসে, 14% আসে সার্চ ইঞ্জিন থেকে। সো উই ক্যান ফিগার আউট দ্যাট প্রথমত ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার থেকে খুব বেশি হাই পারফরমার্স আসছে না, আবার এট দ্য সেম টাইম ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার থেকে আমাদের টার্মিনেশনস বেশি হচ্ছে। সো দিস কাইন্ড অফ ইন্ডিকেটস যে আমার ডাইভার্সিটি জব ফেয়ার candidates might not be the right fit. So either what we could do is like আমরা এই job fair এ হয়তোবা we can filter out our candidates better, or maybe even look at or investigate যে আমাদের ইনফরমেশনটা কিভাবে যাচ্ছে।
because at times it can be a misinformation as well in job fairs. Pay per click is quite high as well, almost 4%. So pay per click previous performance, that is ekhankar pay per click performance, or ekhankar pay per click performance tells me that maybe pay per click ads might not be that useful for our company. Acha. Third question যেটা আমরা answer করতে পারি is what are the reasons behind termination? How about good performing resources? So এখন termination যে হচ্ছে, what we can look into is like কি কারণে termination করা হচ্ছে. So let's look at a distribution of reasons for termination. তো আবারও সেম কাজ করব আমরা, যে ফিল্টারে যে আগে টার্মিনেশনে যারা টার্মিনেটেড তাদেরকে চুজ করি, and then termination reasonটা আমরা দেখি. Actually রোতে লাগলে easier. হ্যাঁ, so there are few reasons like another position, attendance, career change, gross conduct hours, maternity leave এর পর ফেরত আসেনি, medical issues. So let's see কোন গ্রুপে কতজন করে পড়ে. So again আগের মতনই আমরা কাউন্টার রাখছি, and আমার ইনফরমেশনের জন্য আমি এখানে একটা পার্সেন্টেজ ক্রিয়েট করে রাখছি. তো এখানে বলছে মোস্টলি মানুষজন ডিফারেন্ট পজিশনের জন্য চলে যায়, but the second thing is quite alarming, that a lot of people are unhappy. The reason they leave the organization is because they are unhappy or they are paid more. So unhappy, then hours, these are some areas that actually tell us the organization needs to work with its compensation package maybe, or a better designed job description. So এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কাজ যেটা করা যায়, যে these are all people who are leaving. Now I might not care যে যারা আন্ডার পারফর্মার তারা চলে গেলে খুব বেশি প্রবলেমেটিকও না. Sometimes we would actually want our underperformers to leave, but what we can look into is like আমার যারা ভালো পারফর্মার তারা যদি চলে যায়, that's problematic for me. তো আমরা এই ডেটাটাকে আরেকটু ফিল্টার করে ফেলি. আমরা শুধু ওই দুটো গ্রুপ নেই যারা either fully meets the performance or exceeds the requirement. So এখন দেখা যাচ্ছে মোস্টলি যারা আমার ভালো পারফর্মার তারা কিন্তু আনহ্যাপি অ্যান্ড বেশি পয়সার জন্য চলে যাচ্ছে, or better পজিশনের জন্য চলে যাচ্ছে. So something we need to keep in mind if I want to retain these people. So রিটেনশনের জন্য আমার তাহলে ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার to make them happy and also give them more money. Both of them I think with a better compensation package would be solving this problem. So this is how we can dig deep into each of these issues. Due to shortage of time আমরা একটু কয়েকটা কোয়েশ্চেন স্কিপ করি, রাদার আমরা টাইম ওয়াইজ দেখতে পারি যে টার্মিনেশনস কি কোনো স্পেসিফিক টাইমে হচ্ছে কিনা বা কোনো স্পেসিফিক ইয়ারে হচ্ছে কিনা, বিকজ দ্যাট উড মেক মি কোয়েশ্চেন অর রিভাইজ যে ওই সময় কি হয়েছে যে কারণে অনেক মানুষ চলে গিয়েছে. সো আমরা আরেকটা ভিজুয়ালাইজেশন ক্রিয়েট করি. এখানে আমরা প্রথমে এবার এগেইন যারা টার্মিনেটেড তাদেরকে নিয়ে আসি, অ্যান্ড এবার আমরা ডেট অফ টার্মিনেশন নিয়ে কাজ করব. সো আমরা এখানে ডেট অফ টার্মিনেশন রাখি, অ্যান্ড নেক্সট যেটা রাখতে চাই আমরা যে প্রতিটা টাইমে কয়জন করে এসেছে. সো এক ঝলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টার্মিনেশন হ্যাজ পিকড হিয়ার 2015-এ. এখন এটা লাইন আকারে না দেখে আমরা আরেকভাবে যেটা দেখতে পারি যে আমরা টাইমটা একটু ভেঙে দেখতে পারি. যেমন আমরা দেখতে পারি যে কোন কোয়ার্টারে কত টার্মিনেশনস, অর ইভেন কোন মাসে কত টার্মিনেশনস, টু ফিগার আউট দ্যাট কোনো স্পেসিফিক মাস. যেমন আমরা দেখছি এখানে 6 জন টার্মিনেশন হিয়ার সেপ্টেম্বর 2015-এ, আবার 6 জন টার্মিনেশন হিয়ার নভেম্বর 2015-এ. সো we could actually go back and check যে এই দুটো এরিয়াতে কেন হাই terminations. So termination data দিয়ে আরো we can go in much detail actually, but let's look at few other data as well. Normally আমরা কি ধরি যে
পারফরম্যান্সের সাথে পেমেন্ট ইজ অলওয়েজ কানেক্টেড, রাইট? যে বেশি বেতন দিলে ডেফিনেটলি বেটার পারফর্ম করবে। সো লেটস পুট দ্যাট টু টেস্ট। সো আমরা পারফরম্যান্স নিয়ে আমরা পে রেটের সাথে একটা কানেকশন বের করার চেষ্টা করি। সো এখানে আমরা পারফরম্যান্স ওয়াইজ কলামগুলো ক্রিয়েট করি হিয়ার, অ্যান্ড পে রেটটা ওরা অ্যাডিশন হিসেবে দিচ্ছে, আমরা চাচ্ছি অ্যাভারেজ পে রেট। ইন্টারেস্টিংলি আমরা যদি দেখি পারফরম্যান্স ওয়াইজ পে রেট কিন্তু সেভাবে ভ্যারি করছে না, কারণ পে রেট অন অ্যাভারেজ যা আছে অ্যান্ড পারফরম্যান্সও সেভাবে ভ্যারি করছে না। আমরা যদি এটা নিয়ে এখন আরেকটু ডিটেইলে দেখতে চাই যে আচ্ছা ঠিক আছে, আর দেয়ার পারফরম্যান্স কোর ডিফারেন্সেস in terms of like pay rate differences in terms of performance based on gender. So here there is actually a difference in gender. যেমন ফিমেল জেন্ডার্স আর সবগুলো পারফরমেন্স রেঞ্জের মধ্যে ফিমেলদেরকে কম পে করা হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে বেশি ডিফারেন্স ইন জেন্ডার ডিসক্রিপেন্সি ইজ ইন নিডস ইমপ্রুভমেন্ট গ্রুপের জন্য। আমরা যদি এটা একটু বড় করে দেখি এর জন্য বেশ বড় একটা ডিফারেন্স ইন পেমেন্ট, দ্যাট ইজ মেল employees getting almost $34 per hour, whereas female employees getting 24. So this can be one big issue of why these people need improvements, because এটা হতে পারে যে the female employees are তারা তাদের discriminationের জন্য they are not very happy about they are not very engaged in the performance, তারা হয়তো বা এফোর্ট কম দিচ্ছে। This could be one issue here, whereas fully meets a discrepancy to come. So this is something worth further exploration. Last of all আমরা কিছু মডেলিংও করতে পারি, যেমন আমরা দেখতে পারি যে how a pay rate and engagement are connected with each other. That is আমরা theoretically বলতে পারি যে হ্যাঁ, more the payment, more the engagement of an employee, but let's see whether this actually holds or not. So in order to do that, yes, so this shows the distribution, like relationship between engagement survey score and pay rate, and এটা দেখে obviously বোঝা যাচ্ছে যে there might not be much of a relationship between pay rate and engagement survey. That is বেশি pay rate এও অনেকেরই engagement, কারণ এখানে we have high pay rates but the engagement scores are quite low. এখন একটা হতে পারে এটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ হতে পারে, or এটা পারফরম্যান্স ওয়াইজ হতে পারে যে মেবি পে রেট অ্যান্ড এনগেজমেন্ট সার্ভে রিলেশনশিপটা পারফরম্যান্স ওয়াইজ ভ্যারি করে। সো হোয়াট উই কুড ডু ইজ আমরা পারফরম্যান্স ওয়াইজ কালারগুলো দেখতে পারি যে এক্সিডস এর ক্ষেত্রে যেরকম, সো কোনো স্পেসিফিক রিলেশনশিপে বের হয়ে আসে না, ইনক্রিজিং আর ডিক্রিজিং, ফুল লিমিটসও কিছু নেই এরকম। নিডস ইমপ্রুভমেন্টে ইন্টারেস্টিংলি কম পে রেটে এনগেজমেন্টস হায়ার, whereas high pay rate engagements are lower. Maybe because these are people with high loads of work and they are not being able to meet their load of work. So এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এই ধরনের স্ক্যাটার প্লট নিয়ে আসতে পারি, we can also look at some analysis, যেমন আমরা একটা ট্রেন্ড লাইন অ্যানালাইসিস করতে পারি। ট্রেন্ড লাইনটা বলে যে whether there is a linear relationship between the two variables. Basically পে রেট বাড়লে এনগেজমেন্ট কি বাড়বে কি বাড়বে না। তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে তিনটা লাইন দেখতে পাচ্ছি other than PIP, so performance in progress থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি actually, because it's something যেটা এখনো পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজাল করাই হয়নি। তো বাকি যে তিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখছি যে মোটামুটি there is almost no relationship, because these are almost straight lines. So যেহেতু straight lines, so we don't it's not good to predict যে more the pay rate more the engagement. So technically there is actually no relationship between engagement and survey, engagement and pay rate. So that's a very brief and very quick overlook of HR এর ডেটা দিয়ে কি ধরনের ইনসাইটস বের করা যেতে পারে। I'm sure those of us যারা আমার সেশন দেখছেন, you know that there are many more questions you can answer, and I would have loved to answer a few more questions which were in my slide, but unfortunately আমাদের টাইম প্রায় শেষের দিকে। So before concluding, let's sum up what we have looked into. So আমরা যেটা দেখেছি so far is খুবই সিম্পল একটা ডেটা সেট থেকে খুবই কুইকলি আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশন বের করতে পারি, বেশ কিছু ইনসাইটস বের করে নিয়ে আসতে পারি from an HR perspective. Future potential
what we could do is আমরা কিন্তু এখনো মডেলিংটা ইউজই করিনি, প্রেডিক্টিভ মডেলিংটা। সো এইচআর ডেটা দিয়ে, এই ধরনের এইচআর ডেটা দিয়ে উই কুড হ্যাভ প্রেডিক্টেড যে কোন রিক্রুটমেন্ট সোর্স থেকে আসলে কত এনগেজমেন্ট হওয়ার চান্স ছিল, কোন রিক্রুটমেন্ট সোর্স থেকে কত পেমেন্ট দিলে কত লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন আসার চান্স আছে, এন্ড অল দিস থিংস ক্যান বি প্রেডিক্টেড। আবার এট দ্য সেম টাইম রিক্রুটমেন্ট ছাড়াও what we can predict is একটা এমপ্লয়ির পারফরমেন্স কিরকম হতে পারে, সে কি মানে তার কোন কোন বিহেভিয়ার থেকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি যে সে he will meet the performance requirement or he will exceed it. So all these future modeling is possible. Now, in order to get a very good HR model or HR analytics done, we need very rich data. So this is an example of data that we would require, যে ধরনের ডেটা আমাদের লাগবে in order to create these HR analytics models. So দুটো সোর্স থেকে লাগবে। প্রথমত we need internal data, that is HR information systems থেকে যে ডেটাগুলো আসে, যেমন employee tenure, compensation, training records, performance appraisal data, reporting structure, এই ইনফরমেশন গুলো। At the same time, we need to connect this data to the external data like company financial data or organization specific data, even passive data on employees like তাদের family information, তাদের marital status, because all these play a role, and also past data. So যেটা বলেছিলাম শুরুতেই, the key to a very good model is actually first of all get the right data, and second of all ask the right questions. So আজকের সেশনে আমরা কোয়েশ্চেনটাকে দেখালাম যে how we can ask the right questions, and খুব কুইকলি দেখালাম যে কিভাবে কিছু ইজি ভিজুয়ালাইজেশনস নিয়ে আসা সম্ভব হয়, ইজি ইনসাইটস নিয়ে আসা সম্ভব হয়। Now before we finish, these are my details, my contacts. আপনারা যদি আরো ডিটেইলে এইচআর অ্যানালিটিক্স নিয়ে কাজ করতে চান বা আরো ডিটেইলে জানতে চান, ইউ আর মোর দেন ওয়েলকাম টু রিচ আউট টু মি। আমার লিঙ্কডইন or Facebook or even email, you are more than welcome to contact me there. And before I go, for anyone here যারা নিজেদেরকে HR অ্যানালিটিক্স নিয়ে কাজ করতে শুরু করতে চাচ্ছেন, there are many ways to start working on it. You can find some steps in my blog as well. আমার ব্লগটা আমার নাম দিয়ে সার্চ করলে পাবেন, যে Shafiqul Alam's blog. And I would lastly share one small advice with you. And সেই অ্যাডভাইসটা হচ্ছে, আমি নিজে একজন বিজনেস গ্রাজুয়েট, and I had very no formal education in analytics. So whatever I learned on analytics in marketing analytics or HR analytics or decision making analytics, all of it comes from my experience on trial and error. There are many resources in the net, and there are many free tools in the net. All you have to do is try and try and try, and somehow you will get your insights that you want. So last of all, I would like to end this session with a favorite quote of mine. A master has failed way more times than the beginner has even tried, which is actually true. I still keep on failing a lot of times. So thank you so much for this session. I hope এই সেশনে কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে পেরেছি, and if you need any further assistance, you are more than welcome to communicate with Sudoksho. And thank you Sudoksho team for helping me take this session from even outside Bangladesh. This was actually something I was looking forward to a lot, and আপনাদের যে কোনো feedback, যে কোনো comment is more than welcome. Thank you so much.